tiếp trên sản đường nữa. Thế thì đã cho đến bây giờ có bao nhiêu bạn? 21, 20 bạn. Chúng ta bắt đầu nhé. Thế thì đến thời điểm này thì chúng ta đã tìm hiểu và đi xong được chương 2. Thì nhắc lại là trong 3 chương rất là quan trọng của với chất rắn, vì nó chúng ta quan tâm và tìm hiểu những tính chất chung nhất trong vật rắn. Thế thì nhắc lại cho đến thời điểm này thì chương 1 chúng ta tìm hiểu xem là các cái nguyên tử nó liên kết như thế nào để hình thành vật rắn, và chúng ta đã tìm hiểu các loại liên kết khác nhau. Cái thứ hai là nếu liên kết với nhau thì các nguyên tử sắp xếp trật tự tuần hoàn như thế nào, và sau đó chúng ta thấy là bên cạnh cái mạng thực chúng ta cần thiết phải tìm hiểu cái mạng đảo. Và một trong những cái hệ quả rất là quan trọng, mà thực ra thì mạng đảo là hệ quả của việc nghiên cứu đó khi mà thực nghiệm để thu những thông tin về sự sắp xếp trật tự tuần hoàn mọi tinh thể. Trong chương 1 ta bỏ qua một cái gần đúng vô cùng quan trọng, đó là cho dù ở cái điều kiện không độ K thì các nguyên tử vẫn dao động quanh vị trí cân bằng của nó, và rõ ràng rằng là cái việc đó nó sẽ diễn ra ở mức độ cao hơn khi nhiệt độ phòng, đúng không ạ? Thế tuy nhiên thì cái dao động này nó bé đến mức độ là chúng ta có thể bỏ qua được khi mà xét những cái sự sắp xếp trật tự tuần hoàn của nguyên tử trong tinh thể. Chương 2 thì chúng ta lại đề cập đến cái việc này. Chương 2 chúng ta lại xét toàn bộ những cái tính chất liên quan đến sự dao động của họ. Và trên slide đây là các nội dung chúng ta đã tìm hiểu về dao động của các nguyên tử. Thế thì các nguyên tử nó liên kết với nhau, đúng không? Như học ở chương 1. Thế như vậy thì chúng ta có cái tên chung cho cái tên cho cái phần chương 2 là dao động mạng tinh thể. Thế thể hiện là các nguyên tử nó liên kết với nhau. Thế thì để hiểu được dao động mạng tinh thể thì chúng ta đi tiếp cận nó bằng hai đường. Thứ nhất là cổ điển. Cổ điển đây là chúng ta xét cái bài toán về giải phương trình lực tác dụng lên nguyên tử. Và cái giải phương trình lực nguyên tử thì chúng ta thấy là đây cái bài toán là cái hệ rất lớn phương trình, vì chúng ta tìm cái phương trình tổng quát mà cái phương trình lực tác dụng lên nguyên tử ấy, nó là gây ra bởi tất cả nguyên tử còn lại, gây ra bởi tất cả nguyên tử còn lại. Thế giải phương trình này chúng ta thấy là chúng ta cần hệ bay về phương trình, và muốn hiểu được dao động của nguyên tử trong một cái thể tích nhỏ con xanh nước côi cũng rất là lớn. Và chúng ta làm những bài toán gần đúng. Khi giải các toán gần đúng thấy là tần số nó phụ thuộc vào quy, nó vào vector 6. Và tất cả các cái dao động của mạng tinh thể đều được biểu diễn hay là được thể hiện ở trong vùng vi thứ nhất. Và cái sự phụ thuộc của omega theo quy ở trong vùng loanh rất là khác nhau ở tâm vùng hay ở nguyên vùng. Và đặc biệt khi xét bài toán gần đúng tiếp theo là trong một ô mà ô cơ sở có hai nguyên tử khác nhau về khối lượng thì nó có độ rộng vùng cấm. Cái độ rộng sẽ có cái vùng cấm các cái tần số dao động, và cái tần những cái dao động của tần số thì không bị lan truyền trong tinh thể, đúng không ạ? Và khi mà xét bài toán cổ điển như vậy thì chúng ta tiến hành một phép đặt thôi, thì thấy rằng là chỉ cần phép đặt đó thì cái giá trị BSQ ra, khi đặt BSQ ra thì ta thấy rằng là cái BSQ đấy nó phản ứng khi lấy đạo hàm theo thời gian như là một dao động tử điều hòa. Điều hòa ta nhớ là về mặt vật lý đó là nó không chịu, nó là hệ kín điều hòa được, đúng không ạ? Nó không chịu ảnh hưởng của các cái tác động ở bên ngoài hệ kín đó. Và thế thì chúng ta nhìn cách khác là cái dao động mạng có thể được tiếp cận là bởi tổng hợp các cái BSQ là dao động điều hòa đó. Bởi vì cái này rất quan trọng, vì chỉ khi chúng ta tìm thấy một cái hệ vật lý mà trong đó có các cái hạt hay chuẩn hạt nó không liên kết với nhau, đúng không ạ? Thì chúng ta mới có thể lượng tử hóa được. Và như vậy thì chúng ta đã có cơ sở lượng tử hóa, và cái khái niệm lượng tử hóa sẽ có là phô nông. Thế thì chúng ta đã tìm hiểu phô nông
và chứng minh được rằng là các cái tính chất của khối nông thì nó tồn tại với cái lao động của mạng tinh thể, và chúng ta hoàn toàn có thể thu được các thông tin của khối nông đó. Và kết quả được như thế là cái sự tần số khối nông nó phụ thuộc vào quy, nó cũng hoàn toàn là phù hợp với thực nghiệm. Thế thì chúng ta đã ứng dụng cái việc đó trong hàng một buổi để các bạn trình bày mấy vấn đề, đó là nhiệt dung của vật rắn, đúng không ạ, và giãn nở nhiệt. Thế thì đây là những ví dụ để chúng ta hiểu hơn bản chất của các cái vấn đề liên quan đến cái tính chất của cái hệ từ hệ quả của bài toán là dao động của mạng tinh thể. Và các bài toán đó thì cái mô hình tính toán ấy, thì ta thấy rõ ràng cái mô hình lượng tử sẽ có những cái kết quả phù hợp tốt hơn với thực nghiệm. Từ Lomperti lấy thuyết là cổ điển chỉ xét ở nhiệt độ cao thôi, xong đến Einstein, sau đó thì sang Dermay để đề cập đến nhiệt dung của mạng tinh thể. Đấy là chương 3. Xin lỗi, đây là chương 2 chúng ta đã tìm hiểu xong trước. Thế thì cái nội dung của chương 2 thì chắc là sẽ có một bài tập thì Hà sẽ chữa và trao đổi chúng ta. Đây có 22 bạn đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chương mới là chương 3. So I'd like to make sure that everyone can see the slide. Yes, right? Yeah. Okay, thank you. Okay, so as I said before, today we are going to study chapter 3, and what happened with the chapter 3? And chapter 3 is the name theory of energy band in solids. Okay, and in some textbook, you can look, you can search it from the reference. Some textbooks, the chapter bar is named as property of electron in solids. So actually, chapter bar we consider the property of electron. And property of electron in solid is very important. Because sometimes property of solids in some aspects is actually property of electron. Why? Because you can immerse as any solids has a property, right? And its property like electric, magnetic property. When it has this property, this means that the state of the system should be changed. Okay, the state of the system should be changed. And the state of the system is strongly depend on electron. Electron is a charge, right? And with the mass of the electron much less than the atom at the lattice point. Okay, so when it twisted, so the electron will take a path of twisted at the solid. So electron is very important. So that's why in chapter 3 we will spend time to study the property of electron in solids. Okay, to this chapter we have to following some important way to understand property of electron in the lattice. Okay, so you see in the slide. This way to approach the problem is too general. In some university, the lecturer guys given some easy problem.
Okay, so they give you this model of the electron in solids, and this model have the potential. They give it the potential, easy potential that give you to solve the equation and get the state of electron. State here mean wave function and energy. However, in this textbook, we approach the problem with two general. You see, we consider electron in periodic field of the lattice. So periodic field of lattice, this means that every lattice of the solid, right, has a periodic field. So if we consider the problem to generalize this, it will not have the exactly the form of the side and also the form of energy. So side and energy also general property. So we cannot get the exactly the result for wave function or energy. But anyway, because we get the problem in general way, so you try to find the general property of the state of electron, including energies and wave function. Okay. Okay, so after we study the general problem here, we will try to go for the different approximation. Because as I said before, if we try to solve the two general problem, you could not get the form of the wave function and energy. But it will be more clear if we go to the different approximation. And we have the first approximation that we consider this nearly free electron. Okay? And in this case, this problem for every kind of electron in system. But now we go to study only nearly free electron. So this is the first approximation. And I try to write you some result of the tie binding approximation. You're not required to study in detail this approximation, but I try to show you some result, okay? Okay, so after this part, okay, now you have the new concept of electron in solids. And then we try to solve the problem. Okay, so what is the property of electron in crystal after you get the result of the state of electron in crystal? And from these results, it can help you to distinguish different types of material, metal, semiconductor, and insulators. Okay, so there are two results. You can using the result in the state of electron to get understand the property of the electron in crystal, and from this part can help you to understand the whole. Okay, the whole also the concept of whole also happen in here, and it can help you to distinguish what's different between electron and whole. And then even in chapter 1, you can classify its material by the bonding property, right? So the bonding property also can help you to classify the material. But for metals, semiconductors, and insulators, in this chapter you will be classified clearly. Okay, so this is a problem that of this chapter. Okay, so it's a question. So why is the energy band, right? Why is the people call is the energy band? What happened because it's a property of electron, but this chapter is the name energy band. So why is the name of the band
It's happened here. Okay, so before, I think it's easy for you to get to understand why it have the energy burn. I try to explain to you to get it easy to get the approach the problem first. Okay, let me see. Maybe I will open the new slide. Let me see. Sorry. Okay, maybe sorry. Let me. So what happened? I got not. Okay. So now. So sorry. Okay. So let's try to insert new slide. Okay. So must be better. Okay, so I start from the from this single crystal. Okay. Single.
Rất là xin lỗi các bạn bởi vì có cuộc gọi phải xử lý, thế là có thể xin phép một chút. Người đang muốn tiếp tục, chúng ta sẽ tiếp tục. Okay, so now we consider from the single atom. Okay, so for example, sodium. Okay, sodium. So sodium, we have the one H2 and 2 H2, 2 P6, right? And 3 S1. And then we have the 3 T is empty, right? So this is a single sodium. So if we plug this in analysis, okay, and so the first, this we have this one S, right? This one S, and this 2S, and this 2P, and here is the 3S. Okay, and this 2 electron will stay there. This the Pauli exclusion principle, and for 2S we have, like also 2 electron, right? So 2 electron, and 2P will have how many? 6 electron, right? Six electron, okay? And 1S we have 1 electron only, okay? Okay, so what happened is one single atom. What happened if we have the 2 sodium bonding, Na and A. So when 2 atom is bonding, you see that? What happened? I try to draw a pen again, and now we have 1S and split in 2, right? This happened in the first chapter. If you remember this 1S, we have like this level is bonding and here is anti-bonding, right? So this split into 2, we call 1S, and also the 2S also split in 2, right? And because each atom have 2 electrons, so the electron will stay here, right? And also for the same for 2S, right? Okay, and it doesn't happen for 2P. Then we have the 6 electron and 6 electrons, so they fill up here. And the happen with 1S2. But so you see that the energy is split in 2. So you see that in the solids, okay, in the solids, so many atoms of the sodium form the crystal. So you see that for here we have the analysis. So 1S is become so many, right? So many splitting so many levels inside it. So because the number of the atom is really huge, not high number, right? It should be like m to the 23 atom, right? 10 to the power 23 atom about that. So you see that this split band become a band, not as illegal anymore, and also 2S, and it's will be the band 2 and 2S, and also 2P, right? So it becomes a band because of the splitting of energy level.
between the different configuration. So it become a band, a band. So that's why when the atom they form there are due to the forming of the crystal because of the bonding, right? So the energy level of the free atom become a band. So the figure that keep in your mind that okay, so this means that we'll still can consider the energy of electron in the crystal become a band compared with the energy level of the electron in single atom. Okay, so give you the information. Okay. Wow. So we go back to the our problem. Okay, so as I said before, we now can consider the problem of electron. Now we try to find the state of electron in crystal by the zero problem before we go to the nearly free electron approximation and time binding approximation. And now we go to the to solve the zero problem. Electron in periodic field of the lattice. Okay. Okay. Before we solve the problem, you remember that in chapter 2, we consider the vibration of the atom. Okay? And in chapter 1, the vibration of electron of the atom we neglect. And now when we consider the property of electron in solids, we go back to the approximation of chapter 1. The atom just stay at the equilibrium position, not vibrate at all. Okay? And now we consider the approximation of chapter 1. Okay, so for chapter 3, in order to understand the state of electron, we have to using the quantum physics. It's not possible to use in classical physics to solve the problem. Okay, so that's why we have to solve the Schrödinger equation to in order to understand the state of electron. Okay, so for Schrödinger equation, you see that we have to solve the problem S size equal E psi, right? So we have to solve this problem in order to get the information of the wave function and energy of the electron. So we understand this. Các bạn có nhìn thấy đường truyền có ổn không ạ? Nãy thì bị dừng một lúc ạ. Ok, bây giờ ok rồi đúng không? Vâng ạ. Ok chưa? Ở xin lỗi các bạn, bây giờ sang trục trặc. Okay, we go back. I hope that the connection is good now. Okay, so I keep going. In order to understand the state of the electron in solids, we should solve the Schrödinger equation in order to get the wave function and energies. And everyone know how to solve the Schrödinger equation already, right? So
first, in order to solve the equation, you have to get the expression of the Hamiltonian. Okay, and you have to find the wave function. The form of wave function is important, and so you can substitute the form of wave function and Hamiltonian in this equation and solve the equation to get the exactly the expression of the wave function and energy. Okay, in order to find the wave function, the form of wave function and the form of the Hamiltonian, you have to consider a lot of the approximation. And see, we need to find the Hamiltonian, we need to find wave function form, and in order to find the Hamiltonian and wave function form, you have to do a lot of the approximation. And the sort of the approximation I said before, that okay, so the atom not moving at all, just stay at equilibrium position. And there are more approximations we will consider later. Okay, so after that, you substitute the Hamiltonian and wave function on this equation of the solver, and then solve this equation. Okay, you substitute this in here, then you will get the state of electron. And state of quote, we have the wave function and energy of the electron. Okay, so before we going to solve this, follow this procedure to get the state of the electron, I'd like to remind you again. We solve the problem in the periodic field of the lattice. So every lattice has a periodic field, right? So that means that you could not get exactly the Hamiltonian of the problem. The Hamiltonian here is the periodic field of the lattice. So periodic field of the lattice is the accepted for any lattice. So this means that you could not get exactly the expression of the Hamiltonian. So when you substitute the Hamiltonian in general and wave function form in the equation, you could not get exactly the energies and wave function of the system. So what can we do? Okay, we try to, even we could not get exactly the wave function form, we could not get exactly energy, but we still can get some property because it's a general problem. Okay, and in some textbook, even detail. In detail, they give you the Hamiltonian system like this. For example, I give you the Hamiltonian like this as a potential because Hamiltonian includes the potential and the kinetic energy, right? And the give you the potential like this. So you can, that this problem has this kind of potential. So you can substitute this kind of potential in this equation and you can get exactly the function and also energy. And then they go back to the general problem. This one way, but we are here going for a different way. Okay, we go to study to consider the general problem, then we go to the approximation later. Okay, so what is the approximation here? The first one I said to you before. So we don't consider the vibration of the atom. Okay? So all the deviation of the atom from the lattice point, we neglect this. Just stay there, okay? Okay. So we consider electron. So there are different kind of electron in the system. Okay, let's see. We can go back to this figure. Let's see. For example, for sodium. Look, for sodium, this is the electron configuration of the atom, right?
So when it forms crystal, so we have the sodium here, connect with sodium, connect with sodium, connect with sodium, right? And when it's bonding like this to form the crystal, you see that the bonding is happen for it's different for the electron in 1s1, right? And the electron for 2p and electron for 2s and 1s. So you see that the electron in here, they have the strong interaction with the nuclear. Okay, so we have nuclear, and then we have 1s2, right? We have the 2s2, and we have the 2ps, 2p6, and 3s1. So 3s1 is electron stay there. They have the bonding with the nuclear, so different with the inside cell, right? So we can classify two kinds of electron. So we combine this, become a core, including nuclear and inside cell, and so we have also split, right? First, and the electron on S1 out. So this electron inside the core and outside have the different properties because it has the strong bonding with the strong interaction with the nuclear. So clearly we have the two type electron, okay? And we consider it like separate the electron in two types. We have the core electron, that's inside cell, and we have the valence electron. In the case of the sodium is 1s, sorry, 3s1. Okay. This is a second approximation. This can help you to separate the two type electron. And the final approximation is the one electron approximation. So what is this? Okay, so this slide also helps you to understand some co-electron of another atom besides the sodium as we did before. So for silicon, so silicon also that you see that 2p2 electrons stay in the p space to different from the core. This is the core, right? For silicon, this is another story for silicon before, because they want the valence electron. I have to remind you the problem we considered in the bonding of silicon before. Okay, so look at this configuration. So silicon, the output cell is a 2p2, right? So usually if silicon make a bonding, so silicon bonding with a silicon. So usually they use the 2p2 to make contact. So if the silicon with another silicon, so two electrons is bonding here. So two electrons is keep bonding here in the bonding energy state. But you see that there are hybrids up to 2s2 and 2p. 2s is filled up, right? And 2p is not filled up. But if you combine 3s2 and 2p2, it becomes 2s, 3p, how many? 4, right? But this is not filled up, right? 3s and 3p should be 8, right? To fill up. Okay, so it should plus more 8. So that's why silicon can give the bonding with other silicon here, other silicon here. So this bonding, we have time to consider it before, right? So in this case, 2s2 and 2p2 becomes the valence electron instead of 2p2.
So I remind this problem in the first chapter already. Okay. So this is the expression K for silicon. Okay. So the last approximation. What is it? 1 electron. Some people say, okay, so we consider only 1 electron and solve the problem for 1 electron. So this is one electron approximation. But actually, the scientists take a long time to solve this problem. Why they consider 1 electron approximation? Why? Okay. So in the system, I go back here. I'll go back to this slide to show you. Okay, in the system there are a lot of electrons. Okay, for example, if we take the second approximation, consider this a valence electron only. Okay, we consider this electron, and its form crystal. There are like how many valence electron? It's 10 to the 23, right? Each atom give 1 electron, so we have 10 to the power 23 electron in the valence space. So 1 electron, this means that, okay, we take 1 electron out and we solve the Schrodinger equation for 1 electron. And this electron have to interact with the atom and interact with other electron too. So when electron is moving, so it should interact with other electron and other core, we call it core. Okay? So this is a problem because electron is the negative charge. So when it's moving, it can change the electric field due to other core and electron of the system, right? Right? So when it's moving, right? So it will change the electric field because it's interact each other. So the approximation consider like this. Okay. Yes, when it's moving, it should change also the electric field due to the core and other electron. But we can consider that when the electron moving, all the other core and electron just remaining by the potential. It doesn't change when electron moving. So this is a 1 electron approximation. But in the fact, when electron moving, the electric field due to other core and electron should be changed. So that's why we have to use the 1 electron approximation. Okay? So therefore, we have potential. So the potential due to other core and electron is a VR. Okay? It's a VR. And VR is a purest potential with the lattice. So we have the VR equal VR plus R electron. So it's a vector, right? It's a vector, but we put it a mole, so understand it's a vector. It's a vector too. Okay? And R is the it's a position to point out the electron. And R electron is the lattice vector. Okay? So by using the last approximation, we can have the potential of the electrolysis. Okay, so does that mean what we have? We have the potential. And on the way to solve the Schrodinger equation, now we try to find the Hamiltonian. And what we try to explain, just find out the potential. Okay, so we have potential already like this. After a lot of approximation, we have this kind of potential. Okay, so what we are going to do next? What's the next? Okay, if we know the potential, this means we can know the Hamiltonian. And now we have to find the wave function form. Okay, before solve the Schrodinger equation. Okay, what is the wave function form? See, now we have the potential. Okay, see, this is a Schrodinger equation. S side, right? This side equal E
Psi, right? And once again, so the Hamiltonian includes kinetics and potential. And potential, after a lot of approximation, we can write the form of the potential like this: VR equal VR plus R later. Okay? And you once again, so this potential is true for every lattice. Okay? Every lattice has this type of potential. So we will have general property of electron in crystal. General property of electron in crystal, not exactly property of electron for special system. Okay. Okay. So what can we do next? So we know the potential, right? So we can substitute the potential, then to know the form of Hamiltonian and find the form of wave function, and then we solve the problem. And now to find the wave function form. How to? Okay, so in order to find the wave function form, we have to start from the free electron. Why we go back to free electron? Because you remember, the wave function is we consider as a vector. For example, if you want to find the form of the vector, for example, vector, we don't want to use R anymore, so maybe E vector. I think it's not good, so like R vector. Okay? So the R vector is the coordinate system. So R vector should be have the form of the N1 X, right? Plus N2 Y and plus N3 C. So this means that, okay, so the form of vector R, any vector R is a coordinate system, okay, a Cartesian coordinate system. Any form can be expressed by the basic vector X, Y, Z, right? So in order to find the wave function, we consider the same. We should find something like the basic vector. So in this case, we should find the basic wave function. And if we go back to free electron, we can find the wave function like size 0. So phi 0 here is something similar to X, Y, Z. Okay? So that's why we go back to free electron and we try to find the wave function of free electron, and we use the wave function of free electron as the basic vector or basic wave function in order to find the wave function form of electron in crystal. Wow, so it's a little bit complicated, right? Not easy, right? Okay, so free electron is easy. Free electron is easy. Yeah, here. So free electron, this means potential should be constant. Okay? Should be constant. So should be constant, so we can neglect the potential from the slope equation. So because it's constant, so we see that it's become H Hamiltonian, we can H naught this side equal E side. Right? And solving this slope equation we have done many times before. So what we have? We have the wave function. It's a traveling plane wave, right? So psi r equal a e to the power of the ikr, right? It is a plane wave. Okay? And eigenvalue energies should be E naught k equals h bar square k square over 2r, or is p square over 2r, right? And the dependent of the energy on the vector k, okay, is a quadratic matrix. And the dependent of the E on K is a parabola. Okay? Parabola. It's E and K is like this, right? It's parabola. So this is a problem we solved before for free electron. And what I want to say that from free electron we can have the psi.
So psi here should use as the basic vector to describe any vector of wave function. Okay, so we have psi. So see. Okay, so where we have and what we have the form of the potential. Okay, who was the form of the Hamiltonian. Now we have one way to construct our wave function. Wave function, this is the basic vector of the psi. Because e to the power of ikr is a psi naught, right? The psi naught is derived from the plasma wave from the free electron. So in physics meaning, we try to find the form of the wave function of electron in crystal on the basis wave function of electron in free electron. Okay, so free electron is a basic wave function, and now we have to find the ck. Okay, ck. If we find the ck, so we can know the psi wave function. It's similar to here. Okay, you have to find n1, n2, n3 in order to know the vector R. It's similar. Okay, so in this case it's the same. We have to find the ck in order to find the psi. Yes. Okay, so that's everything we have. We have the wave function form. It's construct of the plasma wave of the free electron. We have the form of the potential. So VR, okay, equal V R plus R. Remember R is the lattice vector, and R here is the position of the electron we consider is the order of one electron, okay? And M is the functional lattice, can be expressed by the sum of Z with the Vz into the ICR. This is done before in chapter 2, right? So this is a form of the function lattice. We can express into sum of the Z. And you know what is Z here? Anyone know? What is the Z? Anyone can cái này có phải cái này là vector để xác định cái nốt mạng. So Z is the reciprocal lattice vector, right? Remember? So R is the lattice vector, right? So Z is the reciprocal lattice vector, right? Remember? Yes. Yeah. Okay. So R is the can be denoted as so it's a Z is over 2 pi over R, right? In general. So this is a reciprocal lattice vector. So N is the function with the purest function like this. We can transfer it to the sum over the of the Vc to the e to the power ICR. Okay? It's we not here. Okay? And C is the reciprocal lattice. This in the last chapter we consider is already. Okay? Here everything we have. What time is this? Sorry. Okay. it's over anyway. We stop at the 9. Okay. 9 o'clock. Okay. So what I said before, we find the form of wave function, and this is the form of the potential. It can help you to understand the form of the Hamiltonian. Now we can substitute what we have: the potential, the wave function on the Schrodinger equation. And now we go to the Schrodinger equation to find the state of electron. Everything we have, right? Everything we have already. So just substitute and find the wave function. Okay, so I think it's the 9 o'clock already. So we have 10 minutes break. So we will start at the 9:10. Okay. To solve the Schrodinger equation. Okay.
để giải quyết mà chúng ta phải dùng cộng lượng tử rồi. Thì cộng lượng tử thì tóm lại chúng ta cứ giải chương trình Schrödinger là ra trạng thái của điện tử thôi. Thế nhưng mà bài toán chúng ta biết rồi, như là nói đến nguyên tử thì đã mệt rồi đúng không ạ? Vì số lượng rất là lớn. Bây giờ đến điện tử thì còn nhiều nữa. Nhưng mà khi mà đã lượng tử thì bài toán lớn hay nhỏ không hề quan trọng. Không hề quan trọng nữa. Quan trọng là chúng ta làm thế nào giải chương trình Schrödinger để biết được trạng thái của điện tử trong tinh thể. Và muốn giải chương trình Schrödinger thì tôi biết rồi, chương trình tôi là HC bằng EC đúng không ạ? Cứ giải chương trình này ra thì cứ ra trạng thái là xong. Thế nhưng mà để giải chương trình này thì chúng ta biết là cái giải chương trình Schrödinger thì khó khăn ở chỗ nào? Thì chúng ta phải có Hamiltonian, như là cái H này là phải càng rõ bao nhiêu là tốt. Chúng ta biết cái Hamiltonian năng lượng bài toán về toán thử năng lượng đúng không? Nó gồm có động năng thế năng, thì động năng không bàn rồi, nhưng thế năng càng rõ càng tốt. Càng tường minh bao nhiêu thì chúng ta sẽ có kết quả càng tốt. Thứ hai là hàm sóng, ta phải tìm được cái dạng hàm sóng, giống như là vector tôi cũng có mô tả các bạn. Kiểu gì một vector được mô tả bằng 3 vector cơ sở thì chúng ta phải xây dựng cái hàm sóng trên hàm cơ sở thôi. Và hàm sóng cơ sở đây tôi trao đổi bạn chính là hàm sóng của điện tử tự do. Đấy, hàm sóng phẳng thì hàm sóng của chúng ta xây dựng trên hàm sóng điện tử tự do, được chưa? Thế giờ cái Hamiltonian này làm thế nào? Hamiltonian này thì là cái bài toán rất khó ở chỗ là chúng ta phải tìm ra đúng thế năng, và thế năng của các cái điện tử ở trong tinh thể chúng ta thì nó phải rất nhiều loại. Thằng thì liên kết rất là mạnh với lõi. Đấy, thì chúng ta gồm nó hoàn thành cái lõi là core đúng không? Còn thằng thì nằm bên ngoài thì lại chịu ảnh hưởng trên tinh thể, thế là nó gọi đó là cái điện tử hóa trị. Tách nhau ra, vì có thằng rất là mạnh, thằng thì yếu, để tách hai loại này. Và như vậy chúng ta coi như nguyên tử lúc này là trở thành cái core mang điện tích dương với cái điện tử mang điện tích âm của hóa trị. Vậy để giảm cái số hạt đi. Đấy. Đấy là cái giả sử thứ nhất. Giả sử thứ hai là gì ạ? Tất nhiên giả sử đầu tiên tôi quên mất các bạn là các nguyên tử nó không dao động đương nhiên một chỗ rồi. Thế nói rất nhiều lần rồi. Và tôi chia làm hai loại. Bây giờ ta chia xong rồi, ta viết phương trình Schrödinger cho một điện tử. Thế nhưng mà bây giờ lại vấn đề thế này, điện tử là hạt mang điện, đúng không? Nó chuyển động cho tất cả các cái hạt mang điện còn lại là cái core, cái lõi, đúng không? Với các điện tử khác. Thế giờ nếu mà hai cái loại mà điện tử mà chuyển động trong cái trường của hạt mang điện thì nó phải tương tác qua lại chứ. Nếu thằng này chuyển động thằng kia cũng phải tương tác, nó thay đổi. Thế là giả sử là ok thôi thì cái thay đổi của cái trường kia thì không đổi, giữ nguyên. Và chỉ có điện tử chuyển động trong cái trường không đổi. Lúc đấy chúng ta mới có thể viết được cái Hamiltonian của chúng ta dưới dạng là V bằng V0 cộng với xin lỗi, VR bằng VR cộng R. R là vị trí của điện tử đó, còn R lớn là vector mạng. Chỉ nguyên tử song chỉ đến điện tử. Thế thì như vậy thì VR bằng VR cộng R là vector mạng. Và R là tuần hoàn đúng không? Và cái hàm tuần hoàn được khai triển lên trên cái lo đúng không ạ? Thì VR bằng sigma theo G của VGMIG. Thế còn hàm sóng chúng ta được xây dựng trên cơ sở hàm sóng phẳng. Đấy. Thì giải trình Schrödinger thì công trình nào cũng biết trong lượng tử cứ tìm ra. Nhưng mà nhắc lại một lần nữa với các bạn là đi con đường này con đường tổng quát nhất. Một số trường kỹ thuật là không đi này đâu. Bách khoa là đi khác. Họ sẽ cho một cái thế cụ thể và các bạn sẽ tìm ra hàm sóng rồi là năng lượng cụ thể. Rồi cái tổng quát thì chúng ta là như là có tổng quát trước, nó chung trước. Và chung thì cái hàm sóng với cả cái năng này nó chung như vậy thì đừng hy vọng chúng ta tìm được cái tường minh của hàm sóng với cả năng lượng. Nhưng chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu cái tính chất chung nhất của chúng ta nhé. Thế đấy là bài toán chúng ta tiếp cận là bài toán không dễ chút nào cả. Và nó rất khó bởi vì đây là toán tổng quát. Thì chúng ta đã tìm được hàm sóng rồi, dạng hàm sóng với các bạn. Nhưng muốn chính xác hàm sóng thì tìm cái gì các bạn? Tìm CK đúng không? Để tìm được cái dạng tường minh của CK là bao nhiêu thì mới ra được hàm sóng. Và còn thế năng thì chỉ đến thế này thôi. Vì là tổng quát VR bằng VR cộng R thì hàm mạng nào cả thế. Như vậy bài toán ta là chung cho tất cả các bạn. Và nên chúng ta sẽ tìm tính chất chung nhất của điện tử cho tất cả các bạn, cháo cho riêng bạn nào. Thì đấy là cái tiếp cận rất là hàn lâm nhắc lại, nên là phải nói lại một chút để các bạn hiểu cho đi tiếp. Okay, so right now we have the form of wave function, right? We have the potential
this component of the Hamiltonian. So we substitute wave function and potential to the Schrodinger equation, then we'll solve the this equation to find the property of the state of electron in general case. It's true for every crystal, true for every electron in crystal, in any crystal. Okay. Okay, so right now we can substitute this and solve the problem. And this is the problem of the quantum physics, right? So every Schrodinger equation, we follow with the procedure. For example, okay, we substitute the form of the potential in the Hamiltonian. Okay, we substitute the form of the wave function to this equation. Then we take the integer with the k of this equation, and we multiply with the psi star, right? With psi star. Psi star here we have the e to the power minus ik1r. Then we take the integer over r with the dr, and somewhat we go with the c4 theta or we get the integer r with the dr. Then we have this equation. So the procedure of solving the equation, you are really familiar with this before, right? Okay. It's fine. Equal inside. So we multiply with the psi sound, right? Psi sounds, and take the integer with the dr, right? So this is the procedure. I think everyone gets familiar with this. Okay, so what we have, this is important. Okay, substitute the V's potential, substitute the wave function, and time with the star, and take the integer. Okay, what we have. Okay, so on the way to solve problem, following the procedure of solving the equation, we have something. Okay, see, at first, see that when we have the integer over r of the e to the power of the I k minus k1 r dr. So this integer will give you the we have the delta d, but it should be a to the pi to the power 3 of the symbol k minus k1. And then we take the integer of k of the f k with the delta d1. If we change the k1 to the k of the f, then we have the fk1. Okay, so if we get this to the result of the equation, then finally we have this equation. That's this. This equation. See, this equation is actually the set of equation because it's sum over z, and z here, as I said before, z is the elastic vector of the reciprocal lattice. Okay, and so we have the set of equation over z, right? Over z, and in the lattice, how many z in the reciprocal lattice? It's the infinity, right? So we have the infinity equation of z on this to solve the problem. And what we want to have from this equation can help you to find the ck, right? ck1 and ck1 minus z. And if you know the ck1 and ck1 minus z, this means what you have. If you know the ck1, so go back,
So we can find the expression of the side. So if we know the CK, right? So either we become CK1, or later we see the CK1 is a chain of the wave function of the K here only. So by solving this set of equation, we can get the CK, and then we can get the sine. So what we have, right? Similar to that, we want to find the A vector. We find A1, the set of the number A1 to AP and A1 to NP, then we know the vector A. And the similar here, we find the CK, so we know the form of wave function, right? Okay, so this equation will help you to find the CK. But it's not easy to solve this set of equations because Z here is the integer, right? If Z is the infinity, if the lattice is infinity. Okay. So from this equation, okay, so CK and CK1, and K different with the K1 is a K minus or plus Z. So this means that this equation takes the value not all the value of K, but takes the value of K with different of the K plus or minus Z only. So before we see that the sign here, it takes the integer of the K, all of the value of K. But after solving this equation, we see that this takes the value only with K with different with Z. So from the integer of the over K, we change it to the sum of the Z only, with Z different from 0, okay? If Z equals 0, this means that we take over integer of K. So see that the result we have, sine from integer now becomes the sum over Z. Okay, so sine KR now has a new form. It's sum over Z of CK plus Z e to the power of I, K plus Z R. Okay, so as I said before, we not expect to get the exactly expression of sine, but we try to find the property of sine. So now we have the new property of the sine wave function better than before. Before we think that sine is take over the integer, okay? But now after solving the full equation, we see that, okay, not all the value, okay. But K is different with the Z, reciprocal lattice vector only, okay? Okay, so from the equation, we have the new property. Yes, because of new property of sine, we can substitute this to the equation, and we see that we have the C now becomes C plus Z, and K here K plus Z, because it takes a value of K with different Z. Okay, again Z is the reciprocal lattice vector, and we have this set of equations. Okay, this K is different with Z, and because now Z here is takes the property with different of K, so we change the sum of Z here to Z1. So we have the minus Z here, we have Z1. Okay? Okay, and what happened with the next? Again, Z was set of equations. How many equations? Z1 equation. Z1 is the reciprocal lattice, okay? And we can solve this set of equations, but we could not get the exactly result. Okay, we need to find CK plus Z, or CKZ is the same, okay? And CK, I said, okay, CK plus Z is important for you to find the wave function. And of course, this equation is satisfied if CK plus Z equals 0, right? It's equals 0. It's easy. But we call it the trivial
solution. In order to have the non-trivial solution, we need to take this metric, this coefficient, and should be equal 0. So this is the determinant we set here. And the sign this determinant is really there are few number inside because z is infinity. Z is infinity, so we have the infinity element in this determinant. So we have to source it, determinant becomes 0. In order to get the non-trivial solution for C plus C. Okay? So what we have? We are not possible to solve this determinant. Not possible. Because it becomes infinity. But we can have some property. So compare with it. You see? We compare the equation. So CK and CK plus C. So this equation to give you the E, right? It give you the result of the E. Okay, go back to this determinant. This equation, if you come to the E, solving this determinant, we will have like E to the power of Z, right? Equation. Okay? And then we will get the result of the E, of course. But not easy to have exactly the result of E. But you see the property of E? See. Compare this to the equation. See, they will give you the E, and this equation also gives you the E, right? Right? And this equation gives you the E, K plus Z. Right? So these two equations are similar and get the results of A, EK and EK plus Z. So therefore, the energy we have a property. We don't know exactly the E, right? Because it's infinity. So, but we know the property that EK should equal EK plus or minus E. So this means we have the energy is a purely function of K. That's all we have. We don't know exactly, what is K? EK, but we see that by solving the problem, we see EK is equal EK plus or minus E. So this means energy is a purely function of K. With the Z is a reciprocal vector. Okay? So that's all we have. And someone asked me, okay, so why you can destroy the dependent of E on K like this? The answer is I'm not sure. Because right now, we know only one thing that, okay, energy is a purely function of K. So we can destroy the dependence of E on K in the visual zone. Okay? For example, if we have the lattice is the A, right? The lattice vector is A. So the reciprocal lattice should be 2 pi over A, right? And it's Z vector. So therefore, we can take the value from the minus pi over A to the pi over A. And this actually is the visual zone, right? So because it's a dependent of the energy on the Z, and therefore, right? And therefore we can destroy the dependent of energy on K like this. Okay? And the second thing, this equation of the E to the power of G, when we take this equal 0. So we will have the number of the Z dependent of the K. So we have this the first dependent of the E on K, the second, the third, and so on. So there are so many dependent of E on K by solving this determinant. Okay, and there are only thing we know that E here is a purely function of K. So we can describe the energy on K
in the periodic function, and therefore in the third Lagrange zone, so we now we call the BZ, okay, BC zone, and then we will have the describe the dependent PLK like this. And the second question, why do you have the forbidden band here? I could not answer this now. Okay, it has forbidden between the E. But right now, and the dependent, the forbidden band is happened at the egg, right? The egg of the Lagrange zone, or boundary of the third Lagrange zone. It happened here. See? See that the here, right? Here. It's a forbidden band. It's happened at the egg of the Lagrange zone. The result is like this. But right now we don't have evidence exactly to describe it. But later we will see what happens there. Okay. Okay. So that's everything we have. You have analysis. We have this wave function. That's all. Okay, so I spent time to describe the dependent of the energy. It's a periodic function of K. Okay, it describes like this. There's something else really clear. Like forbidden band is not clear right now. Okay, let's accept this. And I said before, because we consider the general property of the electron, so we not possible to get exactly the expression of the energy or even wave function. So this is a problem I said before. So accept it. Okay. The wave function. We talk a lot about the energy. So what happens if we have this wave function? We don't know, right? We don't know the property of this wave function. Integer now become a sum of opposite. What is it? The property of this. So we try to get more information from it. Okay. I rewrite the wave function here. Size, okay, equals the sum of z. And again, f of z is the reciprocal Latin vector of the this coefficient c k plus z e to the power of I k plus z r. And remember now, the z should be different from 0. Okay, so k take value is different of z only. Okay. Okay, so now what can we do? Okay, so now we can substitute this form sum over z. We take the e to the power I k r outside because it's sum of z. So the component of the e to the power I k r is not depend on this. So take it outside. So we have this component outside. Okay. Here, where's my pen? So here. So we take it outside the sum because it not depend on z. And the remaining we have this part. Okay, we have this part. And this part we denote it as a UKR. Okay, UKR is the sum of z of c k plus z e to the power of I r. ZR. Okay, so we can denote it as EKR. Okay, so now the wave function can write in the zero color back. Psi KR equal e to the power I KR times UKR. And EKR is expressed like this. Okay, so now we have a new form of the wave function. So what's the meaning? Okay, now we consider this part. We substitute this part by UKR. So what's the properties of UKR? Okay, you see that? Now we consider UKR plus R later. So we substitute in here, and then easy we have UKR plus R equal UKR. So this means UKR is the periodic function of R with the lattice vector. R is lattice vector and Z is the reciprocal lattice vector. Okay, remember? Okay, so this is very important property.
UKR plus R later equal UKR. Wow, because we have this, right? It's the 2 pi over R and also becomes the e to the power I 2 pi. So that's why it becomes UK. Okay, so this is important property. Now we can see wave function of what? This is a wave function of electron in crystal, right? Equal, what is this? Anyone can answer my question? What is it? Component. Because it's the first component and second component. And e to the power of IKR, what is it? Anyone can answer this question, please? Okay, wave function of electron in crystal now can describe by 2 components. The first component and second. And second component is a pure function of the lattice vector, right? And the first component, what is this? Anyone can answer it? What is e to the power of IKR? Nó có phải là nghiệm của cái khoảng cách không thầy? No. E to the power of IKR. Let's be before. What is it? What is this? Here. What is it? Traveling It's a wave function of free electron, right? Yeah. Right? Yeah. Yes, this is wave function of free electron. Right? Okay, so the result we have here. This wave function of electron in crystal, right? Yeah. Equal wave function of free electron come with the EKR, and EKR is a pure wave function of lattice vector. Okay, so it's very interesting. So the wave function of electron in crystal is equal of the wave function of free electron with the component, and this component is a pure wave function of this lattice vector. Okay, we put it here. So it's very interesting. Okay, I try to describe this the result we have. Okay, result we have. So what does this mean? What does this mean? Because the block wave function. Okay, block wave function. So block wave function. This means that we have plane wave function, and plane wave function is for free electron, right? It's a free electron we saw before. Okay, this is free electron for free electron. Okay, and we have the block wave function is for electron in crystal, right? Right? Electron in crystal is different from free electron in by the factor EKR. Okay, EKR is here. EKR is a pure function of the EKR plus R. Okay, so the people say that the block function system means EKR is a modulus the plane wave. Once again, plane wave is for free electron by the periodic of the lattice. Wow. Do you not understand the meaning of this sentence? Okay, the wave function of electron in crystal, we can get it by modulus the wave function of the electron by the function that purely dependent on the lattice. Okay, so we have the property of the wave function of electron in crystal. Wave function of electron in crystal. We can guess by modulate the wave function of free electron by the periodicity of the lattice, right? So this is what we have. Okay, to get understand of this, you know this? Anyone can help me to respond? Okay, let's read it, and anyone can help me to describe because you are physical already. Physical should understand what's the broadcasting.
what's the processing and what's the technical the processing, and if you understand this, you can go back to here to understand what's the wave function, block wave function. Okay. Now let try to understand it. Anyone can understand what's the technique for broadcasting? Thưa thầy, cái broadcast này nghĩa là truyền thông, cái kỹ thuật truyền thông. Yes. Vâng thì vâng, đây thì là các cái sóng này dao động này, tức là khi mà nói to hay nói nhỏ thì cái tần nó phụ thuộc tần số. No. Cái nguyên lý truyền thông. Yes. Broadcasting là truyền thanh. Đừng đọc truyền thông là nó khác. Dạ vâng. Broadcasting là kỹ thuật truyền thanh. Có ai hiểu kỹ thuật truyền thanh mà bằng hai cái hình vẽ bên dưới? Hai hình vẽ bên cạnh sẽ. Cái này thì trước đây là có học về cấu tạo của loa, thì cũng có nhìn được cơ hội nhìn thấy những cái hình này, cái cấu tạo của loa ấy. Nhưng có hiểu không? Thì lúc ấy cũng giải thích rất là sơ cấp rằng là khi mà đài phát thanh đến những cái thông tin quan trọng ấy, thì nghe tiếng âm thanh to thì lúc ấy tần số dao động tăng lên. Tần số với cả cường độ hay khác nhau. Cái cường độ của nó, cường độ âm thanh là cái biên độ, còn tần số là hoàn toàn khác nhá. Cái này là không được nhầm lẫn giữa tần số và cường độ nha của sóng. Chỗ này thì tôi thể giải thích bằng tiếng Việt để chúng ta cùng hiểu, để lấy cái bản chất của cái sóng đó. Chỗ này là như thế này, phải giải thích để chúng ta hiểu được cái chỗ này quan trọng lắm, bởi vì lấy tính chất chúng ta chả có cái gì cả, chúng ta không có hàm sóng trực tiếp trên cụ thể, cho nên là chúng ta phải cố gắng khai thác tính chất thôi. Thế thì bây giờ này, thầy đến lớp giảng cho các bạn, đúng không? Thầy có dùng âm ly vân vân, thầy nói to đến mấy ấy, thì cùng lắm là lớp bên cạnh nghe đi, mà nhà tòa nhà khác thì không nghe được, đúng không? Thầy có dùng âm ly to, hoặc là chỗ nào có dùng văn nghệ, dùng âm ly cực khủng thì cũng chỉ một cùng nghe được, không đi xa. Như vậy sóng âm ở trong này ấy, thì nó sẽ bị hấp thụ bởi môi trường và nó sẽ bị dập tắt rất là nhanh. Vì sóng âm của chúng ta ấy, là cái sóng là có tần số là thấp và có mức sóng tương đối dài, đúng không? Là sóng âm này, cho nên là nó sẽ bị dập tắt rất là nhanh, và chúng ta có dùng loa nó thích mấy thì nó sẽ bị dập tắt rất là nhanh. Thế thì bây giờ cái truyền thanh ấy, thì chúng ta biết là đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh tiền nội, thì có thể đi đến tận truyền đến khắp mọi nơi trên cả nước, đúng không? Thì người ta làm thế nào để truyền được cái sóng âm mà chứ người ta không dùng cái loa khủng, người ta tích lên đặt trên núi để tất cả cùng nghe, đúng không? Nó chỉ cùng lắm là được một cái khoảng ở trong cái xóm nhỏ. Thế làm thế nào để truyền được âm thanh này đi đến các cái nơi? Thế người ta làm thế này. Thế người ta xem là thích cái sóng nào truyền được xa. Cái sóng truyền được xa là sóng ngắn. Và sóng ngắn ở đây, sóng ngắn cũng là tần số cao, cũng ngược lại với cả bước sóng. Sóng ngắn là tần số cao. Cái bước sóng tần số cao này thì truyền rất xa. Như vậy nằm ngoài cái vùng của sóng âm thanh. Thế người ta làm thế này, người ta sẽ biến điệu cái cường độ của sóng âm này nhé, với người ta biến điệu cái cường độ của cái sóng tần số cao này theo cái tần số của sóng dài, của sóng âm thanh. Đây tôi nhìn đây, đây là sóng tần số cao này, đúng không? Cái sóng này là truyền đi được với tần số truyền rất xa vì nó là tần số cao. Thế còn sóng âm đây là cái tần số rất là thấp, bước sóng dài thì không truyền đi xa được. Thế người ta mới làm cách là trộn hai cái sóng này, hay là người ta biến điệu cái cường độ của cái sóng có tần số này theo cái sóng âm. Người ta nhìn đây là sóng tần số cao nhá, ta biến điệu cái tần số này theo cái tần số của sóng âm. Như vậy thì chúng ta được cái sóng, và sóng này tần số vẫn cao, đúng không ạ? Tần số vẫn cao. Cái sóng này tần số thay đổi nhưng cái biên độ của nó bị biến điệu theo sóng âm. Và như vậy thì cái sóng bị biến điệu này nó truyền đi xa được.
nhưng lại mang cái biến điệu về cường độ theo sóng âm, được chưa? Và như vậy nó truyền đến rất xa. Khi truyền đến xong cái sóng này lại vào cái máy tách ra, đúng không ạ? Lại tách ra thành hai thành phần, đúng không? Tách ra hai thành phần, chỗ này lại tách ra đây không? Một cái là tần số là của sóng gì? Là của sóng tần số cao. Còn cái biên độ thì lại biên độ sóng âm. Và lại là đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam, đúng không? Thì đấy là cách làm của broadcasting. Đấy, thế thì chỗ này các bạn, đấy là kỹ thuật để truyền âm, được chưa ạ? Thế thì bây giờ quay lại cái bài toán của chúng ta, cái hàm sóng của chúng ta là cái gì? Chỗ này thì giúp nói tiếng Việt chúng ta dễ nhận thấy là sóng của điện tử trong tinh thể chính là biến điệu cái sóng của điện tử, sóng phẳng của điện tử tự do bằng một cái hàm, mà cái hàm này là tuần hoàn theo vector mặt đất UKM cộng rho, thấy không ạ? Đấy, như vậy thì lúc này chúng ta hiểu như vậy thì cái kết quả thu được cái hàm sóng này nó rất là hay, nghĩa là sóng của điện tử trong tinh thể chính là biến điệu cái sóng điện tử tự do theo cái hàm tuần hoàn. Nó tương tự như broadcasting, được chưa? Đấy, thì để các bạn có một cái về hai cái này đều vật lý cả, thế là các bạn sẽ hiểu cái bản chất của chúng ta đạt được. What time is it? 17. Okay, so we take more some minutes before break. Okay, so as I said before, we try to get the property of the result, calculated result. Okay, we try to calculate the wave function. We try to calculate the energy, and we could not get the exactly expression of the wave function and energy, but we can get some physical property. First, the energy is the periodic function of the reciprocal lactic vector. Okay, and so we can describe dependent of E on K on first degree, right? Okay, and wave function. So wave function of electron in crystal we can get this by modulate the wave function of free electron by the periodic dependent with the lactic vector, right? Psi k equal psi naught with time with the UKR. UKR is the periodic dependent of the lactic vector. Okay, so that's all we have of the problem we solve from the Souriau equation. You get the way we get the state of the electron. Okay. One important result we have here. Now the electron is not free electron. For free electron, we have the momentum. It's the constant. Okay. The momentum is a constant. However, now the electron is not free electron anymore. Electron now we have the new wave function, right? So we don't P is now not constant. Okay, the momentum is not constant anymore. So if P is not constant, so what is the constant in this case? So we see that S bar K is the constant. So SK is not the momentum anymore. It's because of S bar K is the momentum for free electron only, but S bar K is still constant in this case. So S car here we call is the quasi momentum. And the quasi momentum of electrons, the momentum charge is not conserved because electron now is a different state of electron now different from free electron, but the conserved is the S bar K, and we call it the quasi momentum. Okay. Okay. From here we can also take the velocity of electron in crystal by choosing the equation and compare with the free electron. Okay. V bar is the 1 over 8 bar gradient of the K with the E. Okay. And see
we have the gradient of K instead of the P because P is no longer preserved in the electron equation, as I said before. Okay, and again, so what we have done is for the infinity lattice. Okay, infinity lattice, because we consider the electron and the lattice infinities. And if we want to apply this result for the limited crystal, we have to apply the Bohr-Kaplan condition. The Bohr-Kaplan is just we studied before, right? It's a vibration property of the lattice, and we apply this Bohr-Kaplan condition. The K vector now become discrete. Okay, become discrete again. So the K vector now has a discrete value. Following by this equation. I think it's easy to have, so we don't spend much time to talking about this. Okay, and this last slide. And now we can present the energy band by different way. This the result we have the dependent of energies on K. Now it's the purely dependent of the energy with K with the Z vector, right? So as I said before, we can describe the dependence on the first P, right? First P like this. Okay, so we can describe dependent of E on K. I don't know this language here, maybe it's from Asenur. I don't know. Okay, but anyway, we have the dependent of E on K. You can describe it in the first P, right? Or we can describe it in the first, second, and third P-line zone. Okay, for different of the E on K. It depends, and we call it a extended zone scheme, and we call it a reduced zone scheme if we try to present all the dependent of E on K on the first P-line zone, or we can describe in the periodic zone scheme by the dependent of E on K in the periodic of K with the vector Z. Z is the reciprocal lattice. Okay? Wow. So we solve the zero problem. It's really hard problem, right? Because it considers the property of electron for every crystal. Yeah. But anyway, we can get some property of energy and wave function or property or state of electron in general. So what we have here can apply for every electron in crystal, but it's not really clear, right? Because we don't have the expression exactly what is wave function, what is the energy, but we get the property. Yeah. Alright, so we can have short break before we go to some approximation. So in approximation, we can hope to get exactly wave function and energy. And we will make more clear that is it half the band gap here? Okay, we may see later. Okay, so we'll be back at it's 9:54. So 10 plus 5, 8. So we'll be back at 10 minutes later. Cái tiếp cận này là cái tiếp cận nó mang cái tính tổng quát là để hiểu được cả cái vấn đề. Cho nên những gì chúng ta vừa tìm được xong ấy, là những cái tính chất chung nhất của điện tử trong vật rắn, bất kể vật rắn nào. Và thế lại không muốn nhắc lại từ vật kết tinh vì chúng ta đã phân loại từ đầu cái học phần này rồi. Nói chung đến mức độ là chúng ta sẽ đưa một cái hàm thế năng chung nhất. Thế năng gì mà chung nhất có thể là tuần hoàn một cách cơ bản. Cái này thì tinh thể nào chẳng đúng. Và dẫn đến chuyện là chúng ta tìm ra một kết quả đúng cho tất cả. Khó nhưng lại rất hay cho đúng tất cả. Thế đúng tất cả thế thì nhiều khi không tưởng đến ra hàm sóng bằng bao nhiêu cụ thể để ra năng lượng bao nhiêu cụ thể thì nó rất là tổng quát. Tuy nhiên thì chúng ta thấy chúng ta rất là cố gắng để khai thác ý nghĩa vật lý của cái kết quả. Đấy, rất cố gắng để lấy ý nghĩa vật lý kết quả. Thì cái ý nghĩa vật lý kết quả ta nhìn thấy có cái gì? Nghĩa là năng lượng làm tuần hoàn với cơ bản nào và có thể biểu diễn thế nào.
Nhưng có chỗ thì mình lại chả biết tại sao có cái vùng cấm ở đây, thì tôi tí nữa xem tiếp cho là bài toán gần đúng theo được không. Hàm sóng, hàm block là gì? Là hàm sóng của điện tử trong tinh thể thu được bằng cách là biến điệu cái hàm sóng phẳng. Hàm sóng phẳng là hàm sóng của điện tử tự do bằng một cái hàm mà hàm này là tuần hoàn với vector mạng. Đấy. Và hai cái tính chất này, năng lượng tuần hoàn, vector mạng đảo, hàm sóng là hàm block bằng thu được cách biến điệu cái hàm sóng phẳng theo một hàm tuần hoàn tinh thể. Thì hai cái tính chất này ấy, nó đúng cho mọi điện tử ở trong tinh thể nào cũng thế. Chúng ta tiếp tục bài toán tổng quát thì ra cái tổng quát rất là chung, rất là hay đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có cái hàm cụ thể là thế thì hàm sóng nó ở cái dạng như thế nào, chưa vẽ ra được. Cũng như năng lượng thì cũng tạm thời chấp nhận là tuần hoàn thế thôi, còn tại sao nó phụ thuộc mạnh thuộc yếu thì vân vân là chưa rõ được. Nhưng mà tính chất này rất quan trọng. Vì chúng ta chưa được bài toán tổng quát, như vậy bây giờ đi ta hiểu là cứ động đến điện tử, hàm sóng điện tử tinh thể là phải làm block, cứ động đến năng lượng phải tuần hoàn vector mạng. Đấy, thì chỗ đấy là chỗ các bạn ghi nhớ cho cái phần đầu tiên để dành những nhiều thời gian để cô nó giải thích, vì nó là một cái rất là chung và nó rất quan trọng và nó chung với tất cả. Trạng thái điện tử tinh thể nó có một số tính chất đấy. Okay, so now we go to easier problem. Electron in periodic field of the lattice, still in periodic field of lattice, but we consider the nearly free electron approximation, and we expect that if we consider more specific electron in the periodic field of the lattice, we can see more exactly result of the states of electron. I mean wave function and energies. We hope can find more clearly the expression of the wave function and also energy, right? Okay, so we going to solve the problem with the free electron approximation. So what is a free electron? What's a free electron? Okay, so we consider free electron by this way. So this is so equation, right? So it's really familiar with you. With the H Hamiltonian, its size equal E psi, right? This Hamiltonian case is very important that we consider the potential component of the Hamiltonian. And we see that we consider the electron in general way that VR is equal to VR plus R is a vector, lattice vector, right? And so we consider periodic potential VR. We consider like at first the potential is equal constant, or we can set it to 0. And now we apply potential. We shift the potential on because 1. And we start from free electron to the nearly free electron. Okay? Nearly free, this means that the state of electron now is not very much different from free electron when the potential is different from 0. Okay? So what happened? How to consider this? So nearly free, this means is the state of the electron in crystal is not very much different with the free electron. So how can we solve this problem? Okay, so we need to go back. So what is free electron? Because now the state of the electron now is not very much different from free electron, so we go back to free electron Schrödinger equation, right? And we did it before. So free electron will have the potential is constant or become 0. Then we have the Hamiltonian is a kinetic energy only, and we have the psi naught, right? So H psi naught equal E naught psi naught R. Okay, and the psi naught is a Wagner wave function for free electron. We saw this problem before.
And the energy is quadratically dependent with the K, right? Or P is the momentum is 8 bar K. Okay, so everything is clear for free electron. We saw it before. But we have to remark it because now we consider the system not very much different from the free electron. Okay? So how to construct the wave function energy? You see in this slide. Because the potential, because nearly physics means the potential is quite weak. Okay? The potential of the acting on the electron is quite weak. So quite weak as we consider the perturbation. Okay? That's a perturbation only. Because the potential acting on electrons is not very much from free electrons. So we consider the potential is perturbation. As long as we consider the potential of crystal is a perturbation, so we can apply the theory of the perturbation to solve the problem. So what's the theory of the perturbation you see here? Okay, so right now we can write the wave function of the electron, or it's the perturbation wave function. Okay, psi k is equal to psi naught. So it's unperturbed. Okay, or free electron. So the perturbed component is this component. So as long as the perturbed component, so this component should be quite small, right? Should be okay. Later we see here. So it's quite small. So this means that this component and compared with this component should be much less than, right? I mean, it's a value. So we put in the modulus, right? It's a value should be less than. The numerator should be much less than denominator of this fraction. Okay? So this fraction and this term of the psi naught K1 H, and the sum take over from O value of K1 different with K is this component. So we can apply the perturbation theory, and then we can construct the perturbed wave function like this. Okay, also we can set, we can consider the perturbed energy. Ek is a perturbed or perturbation energy of the electron. It's equals unperturbed energies, so E naught, okay? And the first component, because energy, so we have to take the second component for energy, because energy is order of the quadratic of the K, okay? And you see that we have the first and second. Okay, look at the three equation. So the harmon of perturbation is equal to VH. See, this VH is a VH, the potential. The VH is a VH. So without VH or without the potential, it becomes a problem of the unperturbation, right? So become free electron. So because of VH, so we have the perturbation of both wave function and energy. Okay? And remember that as long as the potential is small, so the perturbation is considered when the numerator should be much less than denominator in the term of the value. Okay? So it's a perturbation. Yeah? So what we have? Yeah, we try to find the expression of each term to see if we can get any more information. Okay, so we the substitute of VK1K because this integer. So this integer we have this integer, right? This integer is important because it's the including the potential. Okay, the reason of the perturbation potential here. So we substitute this integer become VK1K. Okay, and remember that the psi naught is a wave function of free electron, unperturbed
wave function. And of course, we are here, we still have this potential of the purest crystal, so it should be VR should be equal VR plus R, lattice factor, okay? And so because of this dependent purist function, so we can describe it by the sum over Z. And Z, as I said before, Z is a reciprocal lattice factor, okay? Okay, so after this crisis, and we can rewrite the VK1K is equal to the quadratic of A with sum over Z of Z with integrate of the e to the power of minus I K plus Z minus K1 or dr. Okay, this integer, this integrate, we get the result of the delta derivative function. So this delta function, this may give you the value only when K1 equal K plus Z. Yeah? Different from 0 only when the K plus Z minus 1 becomes 0. So this delta derivative function property. Okay. So what does it mean? This means that we substitute this result on the form of the wave function of the perturbation wave function, right? And after substitution, we have this wave function of the perturbation states of electron should be equal to the wave function of unperturbed with the perturbation component here, with sum of Z different from 0, with a VZ over EK minus EK plus Z with the wave function of the free electron or unperturbed states. And the same for energy. Okay, and remember that V0 should be V of the reciprocal lattice factor equals 0 equals this integrate. Okay, over R. So what everything we have from the unperturbed solution for the perturbation electron, which means that the potential of the crystal is small enough that we can consider electron is the perturbation from the free electron. So we have the wave function, we have the energy. Okay. Remember, this happens only when this component, okay, the component V naught and this sum should be small, should be small. Otherwise, it's not the perturbation anymore. So, okay, but something happened. Okay, of course, this is small. Yeah. But what happened if this denominator becomes 0 when E naught K equal E naught K plus Z? So it becomes 0. So the denominator becomes 0, even the numerator, small, but it gets the infinity when denominator becomes 0, right? So this happens. So this is no longer perturbation anymore. So at this point, right? At this point is not perturbation, but become infinity. Invalid. So this something happened here at this point. Something happens at this point. EK equal EK plus C. So this point is not product with our problem. Okay, now so we're looking for what happened at this point. What happened when E naught K equal E naught K plus Z? What happened at this point? Because if we don't solve this problem, this result is not applied for this point. We have to avoid this point.
right? So now we consider what happened to this point. Look at this. Okay. Okay. VZ different from 0. Yeah, sure. VZ is more different from 0 because from 0 also we don't have perturbation anymore. So system become back to free electron. So we need VZ different from 0, but the denominator of the fraction E naught K equal E naught K plus Z. So what is this boy? So we saw the E naught K E naught K plus Z. So we see that. What happened? So we saw this pretty easy, right? So E naught K equal E naught K plus Z. This means that K plus Z square equal K square, right? Because E naught equal is K square to M, right? So its K square should be K plus Z square. We substitute K equal K plus Z, so we have the equation, right? K plus Z equal K square. So what happened? So this K plus Z square equal K, so this means that 2KZ equals Z square, or KZ equals the projection of K on Z times Z, and or the projection of K on Z equal half of Z. So what equation is? Here's Z, right? And here's the G. So half of Z is here, and half of Z is here, and half of Z is 5A, right? And it's a plus 5A. So where it happened? So it's happened at the boundary or the egg of the rhizome. So it happened at the egg of the rhizome. At the egg of the rhizome, the projection of K should equal -1 plus Z, right? So the happen is we considered before here is no longer perturbation when this component become not small. And this happened at the boundary of the Virion zone, right? At Virion zone, the projection of the vector K should equal half of Z. Wow. Okay, so what happened at the Virion zone? At this point, we have the energy the same. Yeah, energy is the same. But the wave function two stays there. So we have two wave functions, psi K and psi K plus Z here, psi K and psi K plus Z. So two states, one energy, right? Two states, one energy. Okay, so we call it degenerate of energy. One energy, there are more states in one energy. So we have the degeneration of energy. Okay, so now we have to solve the circle equation for this point. Now we know what happened, right? Where is happened at this point? It's the egg of the Virion zone. So now we solve the problem for solving equation at this point. We have the degeneration of the energy at the x of Virion zone. Okay, now we know where is this. Okay, remember, now we are solve the problem of the perturbation of the electron. But the perturbation is not satisfied at the x of the Virion zone. So now we have to solve the problem of the perturbation space for the x of the Virion zone. And okay, so again, now we have to using the equation to solve the problem at the point of the egg Virion zone. Okay, see, we consider the equation again, and we have the potential here. But the problem is the form of wave function. Okay, the wave function. The wave function now we have to construct the form of wave function. Psi k here
should be we construct it by the psi k naught and the psi k plus c naught. So we have to find this component ak and ak plus c. And when we find ak and ak plus c, so we know the wave function exists. Okay, at this position. Okay, see k and k plus c. Okay, so we substitute this form of wave function to this equation, and again we solve this equation. And now we following the procedure. Okay, we can multiply the two sides of the equation with psi k star and psi k plus c star, and we take the integrate over r for this equation. So this procedure we done many times, right? And easy we have, but not easy, right? We have to following a lot of the steps here, but okay, easy we have. We're happy with it. Okay, we have this result. Okay, remember, we multiply the equation with the psi star and take integral. Then we have the first equation. Okay, then the next step we multiply the equation with psi k plus c star and take integrate over r, and then we take the second equation. Okay, so we have the set of two equations. Okay, so this equation to help you to get what? Okay, from this two equations we can get a car plus c and a car. And when we get the result a car and a car plus c, then we go back to the equation and we get the wave function, right? Yeah. And of course, you can say, yeah, we can find easy the solution for the equation that a k equal a k plus c equals 0, and we have the trivial result. No meaning of physics, right? Yeah, but so this means that we have to find the result for a k and a k plus c different from 0 that satisfies this set of equations, and then we have this means that the determinant for a k and a k plus c should equal 0. So this is determinant. Equals 0. Now easy because only two equations. Not like before, we have the infinity of the equations, so really hard for you to get exactly. Okay, so we have the quadratic of the energy. Right? The quadratic energy equation. And then from here we easily can get the solution for E plus and minus. Everyone here can know how to solve the quadratic equation, right? I think in the first class of the high school, I don't know, primary school or high school, we can solve this equation, right? And we get E plus and minus, right? Because we have the quadratic equation of the energy. Then we should have the E plus and minus. And here's the E plus and minus. It's different from this, and then we have the E plus and E minus, and we substitute E plus E minus to here, and then we get the AK plus and AKC plus, and also AK minus and AK plus C minus. Okay, so what do you mean? Whenever we find the AK plus C and AK plus, so we have the side plus. Okay. Side plus, and whenever we have the a minus k and k plus c, we have the side minus. So what does it mean? What does it mean? This means that at initial we have the energy, one level energy. So we have the two wave function, right? Psi k and psi k plus z. And after solving the equation, energy is split in two, right? E plus and E
minus, right? And E plus, we have the sign plus, and E minus, we have the sign minus. Okay, so the degenerate is solved, right? So we solve the problem of degenerate. One energy, two wave function, and now energy is split in two. So each energy should have the each state. Okay, so the degenerate is over, right? Okay, so the problem here we have the energy, and energy is split at the end of the line zone. Okay, so the degeneration is over. Okay, at the line zone X. And okay, so now we have G is the E minus, it's E plus. It's different, right? It's the E minus and E plus. So at the end of the line zone, the energy is split. Energy is split by the two VG. See? By two VG. Plus and minus. Okay, so what do we have? This means that we go back here. Go back here. Yeah. So I said before. I just tell you this figure, right? Yes, it depends on purely dependent on the Z reciprocal lattice factor. But I just said it that we have the forbidden band. It's forbidden band. Yes? But we don't know why it has forbidden band at all. But now, after solving this approximation of the nearly free electron, now you can prove that. Yes, at the band X, it is forbidden here because of the split of energy, right? For the energy plus and minus. So the splitting at the band X, so that's why it separates the energy band. The separating now we can prove this in this case, okay? Yeah, we have the splitting of energy band here. Okay, so by solving this problem, we can make more clear the figure of the dependent of energy on the vector k that we could not understand before. We could understand here it has forbidden, okay, accept it, but you know why? As a forbidden I said before, it's happened at the band X as a pre-line zone. It's happened here, it's band 8 here, band 8 here, right? Okay. So the forbidden band now we can approach this by solving the perturbation problem. Yes? Okay. This figure is easy for you to understand that this we call this surface of the constant energies. What is this? This the dependent of the k because it's easy to understand because E is dependent on the k square. So and the E depend on k. It's like this, right? It's right here. It's right here. So if you want to try that the value of k, that the energy is constant. So because of the dependence of the E on k like this, so you see that at the center of the line zone, as a center, so it's the linear dependent, right? So linear dependent of the E on k, so it's become the if we try to it's called dependent of k to get the energy become constant, so it becomes a circle like this. But the dependent of E on k as a band X of the line zone, its train is different. So that you see the curve of the k is like this, and its band X is like this, because now the dependent of E on k as a band X
is quite different from the center. Okay, so we have the concept of the surface of the constant energy. Okay, well, I still have time, right? Time binding approximation is not required for this class to understand clearly how to calculate. It's the second approximation. For the master, every student have to calculate the problem to find the wave function and also energy for the time binding approximation. But here is not required. But anyway, I try to explain for you to understand. If we consider the time binding approximation, what can we have? Okay, what can we have? We have here, I mean, the state of electron for time binding approximation. Okay. Okay. For time binding approximation is another approximation. Before we consider nearly free electron approximation, right? So nearly free electrons that the state of the electron in crystal is not very much different with the free electron. So not very much different from electron, so we can construct the form of wave function based on the wave function of free electron, right? So this is the way we have. Now we can construct that the potential is the perturbation on free electron, and we find the state of electron. We consider it as a perturbed state compared with free electron. But now we go to another electron. We call it time binding. So time binding, what does it mean? Okay, time binding this means that, for example, we consider electron in the atom. The electron in the atom, when it's formed crystal, quite different from electron from the valence electron, and electron have strong interaction with nuclear. Right? So let's imagine one electron have strong interaction with the nuclear. So this means that it have the rich interaction with the crystal, right? There are some story to describe. Okay, like the children at home. Okay, so some family, because the parent, they are busy at work, they don't care about the children at all. So the children have the easy to get effect of the children from the neighbor. Okay, of the neighbors, they go to play, so they can ask the children to go out, and they easy to get the effect of the children from the neighbor. So, but in some family, the parent they take care of children very strict. Okay, so this means that the children have the strong interaction with the parent. So it's really hard to have the effect of the society from the other children in the neighbor. So it's the same problem here. So we consider the electron have strong interaction with nuclear. So this means that the neighbor can act on the children or act on this electron at perturbation only. Okay, so this is another way to cheat the electrons that have strong interaction with nuclear. Sorry. Okay. You can see the slide.
which is the potential for neighbor as perturbation, because the electron have strong interaction with the nuclear. Okay, so what can we do? You look at this equation. Okay, this sorry, some students enter the class. Okay, so remember before, in order to solve the equation, we have to find the form of the wave function and the potential. And now you look at the equation. They are different from the equation observed before. Before we did know the wave function is the psi, right? And the psi here, now we know the wave function by phi, not psi anymore. So what difference with psi and phi here? Phi here that reminds us, you have to construct the wave function is wave function of electron that look like in atom. So now the wave function we construct is a wave function from the electron in atom. Or we can call the wave function of atom, because the electron is have strong interaction with nuclear and they have the wave function of electron in atom, not free electron anymore. So that's why now we denote is by phi, not psi anymore. Okay, so we denote is phi A. A here is the atom. Okay, A is the atom. So electron now have the form and the energy of atom. And the potential here, the action of the potential on the electron we see is at the perturbation only. Or the electron of atom has a weak interaction of a weak effect of the potential of crystal. Okay. Okay. So this figure to show you, So okay. For example, VR we call as a VR at the perturbation. So this means VR should be smaller. Okay. VR should be small, or the V dash V prime up minus R. Okay, I will show you. For example, you see here, if V is the potential of the crystal, so we know spices, it's a periodic function, right? It's potential by the solid curve here. Okay. And the potential of the atom, so we denote is by the discrete curve. Okay, here, not solid curve anymore. And okay, so difference between the potential of the atom. So this is by Vietnamese so anti-symmetry, but it's a VR. Okay, V atom, and it's a V crystal. Okay, so you see that we can compare the potential of crystal and potential of the atom, and then we have this solid curve. See, and V prime. Okay, so V prime here is equal VR minus VR of R minus Z. I think here is denote the Z atom. So finally we have this curve. So this curve it also period dependent. Okay, with the lattice, but it's quite weak to act on the electron that have strong interaction with nuclear. It looks like, and if we denote that it's an electron or it's the electron stay in this atom, electron stays electron in this atom, so the difference between potential of crystal and the atom should be quite weak at this point. Right? Okay. Then okay, so after we understand this,
we can solve the problem. See, wave function, we take the we construct the wave function in the form of the wave function of the atom. So with the phi here, it is of size, and also the potential. We can including the kinetics and potential of the periodic crystal, and we substitute in the equation and solve the problem. It's not easy. It's not easy anymore. So it's not required. It's a class you have to solve this problem. But by solving this problem, following the procedure, you can get the result that the energy is periodic, dependent with scale with reciprocal lattice factor. Okay, and the wave function we have here also the wave function we have in this case when after the result is also the block wave function. Okay, so it's not required you at all to calculate it, but I try to explain for you. Okay, even for the case of the tie binding electron, that electron has a strong interaction with the nuclear. We still can solve the equation to find the state of the electron, and the result we also have a similar for the nearly free electrons that the wave function is a block. Okay, what's a block function? Block function it means we modify the wave function of electron in atom, not in free electron. Okay, remember by the functions that have the periodic dependent on the lattice factor, and also the energy. The energy is periodically dependent on Z, is reciprocal lattice factor. Okay, so I will try to explain to you, but not calculating, because this problem we do not require you to calculating, but you should understand the problem and the way or procedure if you want to reach this to get the result. All right. So I think what time is this? Okay, so I think it's time for you to finish the lecture today. Before end of this lecture today, so I think it's good for remind the thing we done today. Okay. Hôm nay toàn giảng lý thuyết cả, chắc là rất là mệt. Chả có cái đoạn được ngồi thảo luận với nhau nghe suốt thì chắc là rất là mệt. Nhưng mà cái chương 3 này thì chương 3 này thì phải nói là bắt đầu nó tương đối phức tạp, vì chúng ta biết là chúng ta làm việc với một cái hệ điện tử. Lúc này tôi nhắc lại các bạn là tại sao quan trọng vậy. Nếu mà nghĩ về mặt vật lý nhá, thì điện tử là vô cùng quan trọng. Cái gì quan trọng đấy là thầy nói chả gì quan trọng đâu. Nhưng điện tử là quan trọng cho thế này. Bây giờ muốn một cái hệ có một vật liệu có một tính chất gì đó, điện này, tính chất nhiệt thì nó thuộc về nguyên tử là chính rồi, vì nó thầy nói là các cái lõi là chính rồi, vì nguyên tử thì chúng ta chưa xét về điện tử, mà cái tính chất nhiệt chúng ta đã có nhiệt dung, đúng không? Nhiệt dung vật rắn chúng ta xét các nguyên tử là có về nhiệt của nó, nhưng rất nhiều những khác như quang điện tử. Mà quang điện tử là những tính chất vô cùng quan trọng của vật rắn, đúng không? Ứng dụng đấy. Thế thì tất cả tính chất quang điện tử ấy, nó đều do điện tử quy định cả. Nhưng có người nói mà thế không có moment tử nguyên tử nó quy định, nó quan trọng này cho ta biết rằng là nó thể hiện một chỗ là chúng ta tác động vào nó thay đổi, đúng không? Một cái hệ và nó thay đổi trạng thái thì nó có tính chất, ví dụ nó phát quang, nó thay đổi tính chất điện, thay đổi chất từ. Thế thì cái nào thay đổi? Thì trong hệ chúng ta thì điện tử là cái mà dễ thay đổi trạng thái nhất, bởi vì quang tính của nó thấp, bởi vì nó hạt mang điện, đúng không?
Chứ còn những cái thằng ở lõi thì nó ít thay đổi trạng thái lắm, vì quán tính rất lớn. Thế thì dù là kể cả lõi có tính chất từ, có chất điện, nhưng cái mà thay đổi trạng thái chính là điện tử. Và như vậy thì điện tử vô cùng quan trọng. Cho nên là khi mà xét chương này là chúng ta xét trạng thái của điện tử. Nhiều khi người ta nói trạng thái điện tử chính là trạng thái của hệ luôn các bạn. Đấy. Mặc dù là xét hệ trạng thái của hệ nhưng thực ra là trạng thái điện tử. Lúc này tôi quay lại cái bài toán ở trong chương 1 khi mà liên kết cộng hóa trị. Chúng ta giải bài toán đấy để xem trạng thái năng lượng điện tử chứ, đúng không? Nhưng mà cuối cùng nó quyết định trạng thái của hệ đấy. Cho nên tôi không muốn nói bây giờ, mới nói là nó quan trọng như vậy. Thế thì giải bài toán này thì hôm nay chúng ta dành cả 3 tiết để làm việc rất là khó. Chúng ta đề cập đến bài toán tổng quát, đúng không? Tổng quát nghĩa là trường tinh thể là một trường chỉ có biết là V R nhỏ bằng VR nhỏ cộng R lớn, và kể cả bài toán gần đúng này đều dùng cái trường hết. Và như vậy thì chúng ta giải cái bài toán này vô cùng tổng quát là ở trong cái trường tuần hoàn. Và vậy thì sau đó chúng ta là gần đúng cái điện tử ha. Từ cái trường tuần hoàn cũng đổi. Có thấy không ạ? Vậy chúng ta bài toán ta vô cùng tổng quát. So với cả tiếp theo thì người ta đưa ra một cái trường cái thế như thế này, và dùng cái thế đấy để giải bài toán. Và thế đấy không phải thế trường tinh thể, vì trong thực tế là thế một cái đặc biệt. Thế là bài toán cho đến bây giờ dù làm gần đúng, chúng ta đều đi trên con đường vô cùng tổng quát mà. Và kết quả hôm nay chúng ta làm này rất tổng quát, áp dụng cho tất cả các điện tử ở trong tinh thể. Chúng ta làm gần đúng về điện tử liên kết mạnh, liên kết yếu thôi. Đấy. Thế thì để các bạn nhớ như thế mà chúng ta tìm thấy thông tin rất là quan trọng. Đó là gì? Hàm sóng của điện tử chỉ là hàm block. Biến điệu cái hàm cơ sở đi. Nếu là điện tử gần đúng thì chúng ta biến điệu cái hàm sóng của điện tử tự do. Còn nếu trong trường hợp điện tử liên kết mạnh với nguyên tử thì là hàm sóng của nguyên tử. Còn năng lượng là hàm tuần hoàn với vectơ bản đảo G. Đấy. Đấy là kết quả ta thu được trong cả trường hợp. Và thầy cố tránh để nói rằng là vẽ được cái sự thuộc của E theo K là có cái vùng cấm, nhưng chúng ta đã làm rõ chứng minh để trong trường cụ thể. Trong trường hợp bài toán gần đúng của điện tử thì vùng cấm xuất hiện, ta tính ra ngay, đúng không? Ở tại cái biên vùng ấy, thì có sự suy biến là một mức năng lượng có 2 trạng thái, và giải phương trình Schrödinger khử suy biến tách ra là 2 mức năng lượng, và thế là chúng ta có thấy rõ cái vùng cấm ở tại biên vùng. Như vậy thì cái sự E theo K được vẽ là có cái vùng cấm là đúng rồi ở trong cái bài toán tổng quát. Như vậy thì bài toán rất là phức tạp, rất là vất vả, các bạn phải nghe liên tục trong vòng 3 tiếng toàn lý thuyết. Mặc dù đây là thầy cũng cố gắng để nói đến bản chất thôi, chứ còn về tính toán thì rất hạn chế để mô tả. Nhưng mà cái quy trình hay là cái con đường để giải phương trình Schrödinger chúng ta quen rồi, đúng không? Thì tất cả bài toán giải trình Schrödinger tìm trạng thái đều như thế cả. Cố gắng là dừng ở cái kết quả để phân tích ý nghĩa vật lý thôi. Ok. Vậy thì buổi hôm nay kết thúc ở đây nhỉ. Chúng ta sẽ tiếp tục đi cái phần ứng dụng đằng sau, xem là cái kết quả của cái trường tinh thể này thì điện tử được hiểu thế nào trong cái quá trình dẫn điện, rồi là đưa ra khái niệm lỗ trống một cách rất là tường minh, rồi phân loại. Các bạn dẫn thì buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục. Không biết là tình hình buổi sau nếu mà ít F0, F1 thì chúng ta có thể đến lớp học, đúng không? Gặp nhau trực tiếp, chẳng nhẽ là cứ giảng mãi mà cũng chẳng được gặp các bạn buổi nào trên lớp nhỉ. Ok. Các bạn câu hỏi gì không trước khi mà thân phần dù làm muộn rồi, có thể có câu hỏi không, thầy tự trao đổi trước khi mà là kết thúc buổi học. Dạ vâng, thì là thưa thầy là như thầy vừa nói là sang chương 3 này bắt đầu phải dùng đến cái phương pháp là dùng cơ lượng tử để giải quyết bài toán này. Bởi nãy giờ thầy cũng phân tích rất nhiều về phương trình Schrödinger ấy. Đúng rồi. Thầy không nghe các bạn nói tiếp. Dạ thì vâng, thì con chỉ hỏi đúng rồi. Em nói đi thế này. Dạ vâng, đây con chỉ hỏi thôi ạ. Dạ vâng. Ok, đúng rồi, nghĩa là
khi mà đề cập đến điện tử thì chúng ta sẽ nhìn cái điện tử và dưới cái góc nhìn của vật lý hiện tại. Chúng ta sử dụng quy trình Solder bởi vì chúng ta phải tìm trạng thái của điện tử, đúng không? Chúng ta đang tìm trạng thái của điện tử. Khi chúng ta hiểu là nhìn được trạng thái của điện tử rồi thì sau này chúng ta sẽ giải quyết bài toán theo góc nhìn của lượng tử, xem là nếu mà góc nhìn của vật lý hiện đại dùng cơ lượng tử giải quyết thì trạng thái của điện tử sẽ như thế nào. Và nếu mà chúng ta hiểu trạng thái điện tử thì chúng ta sẽ nhìn cái hệ của chúng ta và chúng ta giải quyết một số vấn đề mà cổ điển không giải quyết được, đúng nhỉ? Và lúc này chúng ta đang tìm và sau đó chúng ta sẽ ứng dụng cụ thể trong bài toán, ví dụ như là kim loại rồi bán dẫn. Chúng ta sẽ dùng các cái kết quả này để giải quyết cái bài toán đấy, và nó sẽ làm rõ ra một số cái vấn đề mà cổ điển không giải quyết được. Đã động đến lượng tử thì rõ ràng là chỉ phương trình Solder rồi, vì ta cần tìm trạng thái của hạt, đúng không ạ? Ok. Có ý kiến gì nữa không ạ? Vâng, nếu không có ý kiến gì nữa thì chúng ta nghỉ nhá, và hẹn gặp lại trong tuần sau. Hy vọng là tất cả các bạn F1 thì không nâng cấp, còn F0 thì giảm cấp đi nhá, tái hòa nhập với cộng đồng, đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, bye bye các bạn. Vâng, Thưa thầy ạ. Thưa Thưa thầy ạ. thầy ạ. Thưa thầy ạ.